My goodness, I wish you all could see your faces as I can see them. Yeah. Vorrei che voi poteste vedere I vostri volti visi come li vedo io. We just returned a couple of days ago, as Gitanjali was saying, from traveling in the Czech Republic and Serbia and Slovenia, in that part of the world. Siamo appena tornati da un tour nella Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia e altri paesi in quella parte dell'Europa. This is a part of the world that I'd never visited before, so it was a different experience in some ways. Questa è una parte del mondo che non avevo mai visto, quindi per me era un'esperienza un po' diversa. And on the other hand, it was exactly like being anywhere else in the world. E dall'altra parte era precisamente come essere in qualsiasi altra parte del mondo. But for some reason there was a seriousness to that travel that was in some way different than other things that I've done in the last couple of years. Ma in qualche modo c'era un elemento di serietà in questo viaggio rispetto ai viaggi che ho fatto negli ultimi anni. And it wasn't that we were grim, we were laughing as much as we ever laughed, which is actually quite a lot, and I hope we succeed in doing that this weekend too. Non era serio nel senso di essere severo, abbiamo fatto tante risate insieme, spero che lo faremo anche questo weekend insieme. Swamiji asked me in June of 2012 to start traveling, his phrase was, as much as I could. In giugno di 2012 Swamiji mi ha chiesto di iniziare a viaggiare più possibile in tanti diversi posti del mondo. As often happened with us with Swamiji, very serious things would happen in unexpected places. E come spesso è successo quando eravamo con Swamiji, le cose importanti sono successe inaspettati in diversi posti. My primary home is in Palo Alto, California, which is also the home of Stanford University. La mia casa principale è in Palo Alto, California, in cui anche si trova l'Università Stanford. Stanford owns about half the city of Palo Alto. Stanford possiede quasi metà della zona di Palo Alto. Including this wonderful big shopping center. Incluso un bellissimo grande centro commerciale. Which has some lovely outdoor restaurants and beautiful flowers and very nice place to be. Che ha tanti ristoranti bellissimi, tanti fiori e un posto proprio bello. I think to call it a pilgrimage spot would be overstating it a little bit. Forse sarebbe un po' troppo dire che è un posto di pellegrinaggio. But Swamiji often came to stay with us, and one of the places we would go would be the Stanford Shopping Center. Ma spesso Swamiji è venuto a trovarci lì e molto spesso l'abbiamo portato a Stanford, il centro commerciale. He would just make up things for us to do, really. Lui praticamente ha inventato cose che potevamo fare insieme a lui. So we could be relaxed together and he could share all that he had to share. Per darci l'opportunità di rilassare insieme a lui e di assorbire ciò che lui aveva da condividere. So we were actually in the parking lot of the Stanford Shopping Center. Quindi eravamo addirittura nel parcheggio di questo centro commerciale. When he gave me my instructions for the rest of my life. Quando mi ha dato le indicazioni per il resto della mia vita. And in last January, I finished 36 years of living in that community. In l'ultimo gennaio, questo gennaio di quest'anno, ho compiuto 36 anni di aver vissuto in quella comunità di Palo Alto. And in this conversation, he suggested to me that I put down any local responsibilities and define myself as just belonging to the whole planet.
E in quella conversazione lui mi ha detto di lasciare andare l'identità di appartiene a qualsiasi comunità e di identificare come cittadina del mondo. And I said to him, Sir, I'm already sitting in my living room and making recordings that are planetary by now. E ho detto, Swamiji, sto già facendo dalla mia salotto delle registrazioni che vanno in tutti i posti del mondo. But he said personal contact is also very important. Ma lui ha detto che è molto importante anche il contatto personale. And it's hard to quantify, but there's something entirely different when we're all in the same room. Ed è difficile quantificare, ma c'è qualcosa in più quando siamo insieme tutti in una stanza. At the same time, every time I'm in a room anywhere in the world, there are people there because of all that's gone out over the internet. E dall'altra parte, ogni volta che mi trovo in una stanza in qualsiasi parte del mondo, una aula, è perché le persone mi hanno visto su queste registrazioni sull'internet. So we are living in very unusual times. Stiamo vivendo in tempi molto nuovi, diversi. So I had to write the big book Light Bearer in the intervening years. E in questi anni, ultimi anni, avevo scritto questo libro grande che si intitola Messaggero di Luce. So I wasn't able to follow his instructions in the minute as I would have liked to. E quindi non ero capace in quel momento di seguire subito queste sue indicazioni. But now I'm doing my best. Ma ora sto facendo il mio meglio. But what has happened in these last 10 years, and even especially in the last several years, E quello che è successo negli ultimi 10 anni e anche in questi ultimi anni più recenti, in a very real sense, the divisions on the planet are getting more intense. in un certo senso le divisioni in questo pianeta stanno diventando sempre più intensi. And I've spent my entire adult life in the context of Ananda. Io ho passato tutta la mia vita come adulto nel contesto di Ananda. And it kind of comes on you slowly when you do something year after year. E ti arriva piano piano quando fai una cosa per tanti anni, Because so many unexpected things happen, you can't declare, I will do this forever. perché tante cose inaspettate succedono, quindi è impossibile dire farò questo per tutta la mia vita. We can have an intention, but so many things are out of our control. Possiamo avere una certa intenzione, ma tante cose sono fuori il nostro controllo. Even our own karma is just out of our control. Anche il nostro karma è fuori il nostro controllo. Just things that we don't even know are there suddenly rise to the surface. Ci sono cose che noi non sappiamo che ci siano, che improvvisamente vengono fuori alla superficie. And what to speak of the crazy world that we chose to incarnate into. E questo non è in più c'è questo mondo pazzo in cui ci siamo incarnati. In Autobiography of a Yogi, it might be page 291 of the English edition. Nell'autobiografia di uno yogi, forse pagina 291 nella edizione inglese, It's right there on this page. è scritto proprio lì su quella pagina. It says, Jesus and Babaji have planned the spiritual salvation of this age. Dice Gesù e Babaji hanno programmato la salvezza spirituale di questa epoca. And then it says, they are very concerned about a lot of things that are going on in this world. E poi dice loro sono molto
preoccupati per le cose che stanno succedendo in questo mondo. I'm going to step out of that story and say something else over here for a moment. Allora vorrei fare una parentesi qui e parlare di un'altra cosa. When Swamiji was living in India in 2000, after 2003, Quando Swamiji ha vissuto in India da 2003 in poi, he realized that his health wasn't good enough for him to travel around the country as he had when he was a younger man. ha realizzato che la sua salute non gli permetteva di viaggiare molto in India come aveva fatto come uomo giovane. So he decided to film television shows that would air all over the country. Quindi ha deciso di fare delle puntate televisive che sarebbero disponibili in tutto il paese. And a young man came to him who said that he had been walking in the forest E un giovane è venuto da lui dicendo che stava camminando nella foresta and he had encountered another young man who was apparently a yogi in the forest. e ha incontrato un altro giovane che sembrava uno yogi lì nella foresta. And it turned out that yogi was Babaji, the deathless Himalayan master. E alla fine ha capito che questo yogi era Babaji, il maestro dalla Himalaya immortale. And Swamiji told us all this story, which he wouldn't have if he didn't feel it was true. E Swamiji ha raccontato questa storia a noi, è una cosa che non avrebbe fatto se non credesse che era vero. And Babaji said to this young man, I'm very pleased with the work that Swami Kriyananda is doing. E Babaji ha detto a questo giovane, io sono molto piaciuto con l'opera che Swami Kriyananda sta facendo. Especially the television shows. Specialmente le puntate televisive. And I laughed, just as some of you were laughing. Io ho riso come voi avete risato ora. And I had this picture of this Himalayan cave with a big screen television just set into it. E avevo l'immagine di una grotta nell'Himalaya con un grande schermo televisivo. And did they do it from their iPhone hotspot, or did they have Wi-Fi, or how did they do it? E come l'hanno fatto? Avevano un cellulare con hotspot o con Wi-Fi? And all of a sudden I just realized how small my mind is. E poi ho capito quanto è piccola la mia mente. Okay, I'm going to put another story in the middle of this. Allora inserisco un'altra storia, And sempre nella parentesi. I've bookmarked. I think I can go all the way back. E sto facendo i segni libri, quindi penso di poter andare indietro alla fine. A number of years ago, a really beautiful spiritual sister of ours named Paula died from cancer. Diversi anni fa una nostra sorella bellissima spirituale che si chiama Paola è morta del cancro. And in the last days of her life, she had a whole group of her friends just with her. We had a party celebrating the last days of Paula's life. E lei ha invitato un gruppo di amici di stare con lei nell'ospedale per fare veramente una festa che celebrava gli ultimi giorni della sua vita. It was an extraordinarily conscious passing. Lei ha fatto un trapasso straordinariamente cosciente. And Swamiji, I think, was out of the country. She was dying in California. I think he wasn't in the country. I'm not sure. E lei era nella California e penso che Swamiji era fuori gli Stati Uniti a quel momento. You know, that's so like out of what country, who's out and who's in, but he wasn't in California. That was the point. Non so esattamente in quale paese era, ma non era nella California. Paula had a very childlike way of moving through the world. E Paola aveva un modo molto come un fanciullo nel modo in cui ha agito nel mondo.
And she calls up Swami and she says, you know, I'm going to be in the astral world really soon. E lei ha chiamato Swamiji e ha detto, sai, sarò nel mondo astrale molto presto. And I hope they have a job for me. You know I like to be busy. E spero che avranno un lavoro per me perché, sai, mi piace essere molto occupata. And Swami said, I think they know you're coming, Paul, and they'll be ready for you. E Swamiji ha detto, penso che loro sanno che stai per venire e saranno pronti per te. And after she died, I had a very strong feeling that she was just following me around, helping me. E dopo il suo trapasso avevo un sentimento molto forte che lei mi stava seguendo e aiutando. And I mentioned to Swami, said, Sir, I just feel Paula is just one of my angels now. She's just always looking out for me. E ho detto a Swamiji, io ho l'impressione che Paola ora è uno dei miei angeli e si sta occupando per me. And Swami said, of course, what else would she be doing? E Swamiji ha detto, ma certo, cos'altro potrebbe fare? When my own mother died, as it happened, I was in Italy at the time. She died unexpectedly. La mia madre ha lasciato il corpo inaspettato e a quel momento io ero qui in Italia. And in that context, Swami said, when you die, you're still yourself. Everything that's important to you is still important to you. E in questo contesto Swamiji ha detto, quando muori sei sempre sei stesso, sei sempre te stesso e le cose che ti importano nella vita continuano ad essere importanti per te. The context changes, but you don't really change, you just continue. Il contesto cambia, ma tu non cambi, tu continui. So in her life, Paula was my friend, she was always helping me, so why would she stop? Nella sua vita Paola era sempre la mia amica e mi aiutava sempre, perché avrebbe cessato di fare quello. So I come back to Babaji knowing about Swami's television program. Ora torno al punto di Babaji che sapeva dei programmi televisivi di Swamiji. And I come all the way back to the paragraph in Autobiography of a Yogi. E poi mi riprendo indietro alla paragrafa nell'autobiografia di uno yogi. And I think, what would Babaji and Jesus be doing except helping all of us? E penso, cos'altro potrebbero fare Babaji e Gesù se non aiutare noi? I mean, what else would they do? Cos'altro potrebbero fare? Take up singing, you know, like learn to paint? I mean, what would they do? Imparare a dipingere o a cantare? I mean, we do not understand the degree to which this whole world is run by these powerful cosmic forces. Noi non comprendiamo quanto il mondo in cui abitiamo è controllato da queste forze cosmiche. And God needs instruments. E Dio ha bisogno degli strumenti. And a God realized master sounds like something so different than who we are. E un maestro che ha realizzato Dio sembra di essere molto diversa di ciò che siamo noi. But what they are is the perfection of everything we aspire to become. Ma in verità loro sono la perfezione di tutte le cose su quali noi aspiriamo di diventare. We're all on the same road, they're just a little farther down than we are. Siamo tutti sullo stesso sentiero, solo che loro hanno fatto un po' più strada di noi. And so for Master to write, they're very concerned about what's going on this planet. E quindi il fatto che il maestro ha scritto, loro sono preoccupati di ciò che sta succedendo su questo pianeta. And then he goes to list the very things that are causing all the chaos that's going on around us. E poi lui elenca tutte le cose che stanno creando caos nel mondo oggi come oggi. Religious bigotry, racial prejudice, Bigotria religioso, pregiudizio razziale, excessive materialism that doesn't leave room for God,
un materialismo eccessivo che non lascia spazio per Dio, which is enough to explain the world we're living in right now. che è abbastanza per spiegare il mondo in cui ci troviamo ora. But their concern goes beyond worry. Beyond words? Worry. Ma la loro interesse va oltre solo preoccuparsi. I mean, I just worry. Io mi preoccupo, But they have a plan. ma loro hanno un programma And that plan is us. e questo programma siamo noi. It's to awaken, one by one, humanity to a deeper reality. E di fare risvegliare uno per uno l'umanità a una realtà più ampia. To inspire us to experience our oneness with the divine. Di ispirarci di sperimentare il nostro unione con il divino, Because that is the only solution. perché questa è l'unica soluzione. And all this technology and all this complete shifting of this planet E tutta la tecnologia, tutti i cambiamenti che stanno succedendo sul pianeta is all very consciously their plan. e fa una parte cosciente del loro programma. It's been a few years now since the founder of Apple, Steve Jobs, left for the astral world. Ora sono diversi anni fa che Steve Jobs, il fondatore di Apple, ha lasciato questo mondo. And all of you probably know he had one book on the iPad that he invented, and it was Autobiography of a Yogi. E immagino che sapete che lui aveva solo un libro sul suo iPad e questa era Autobiografia di uno yogi. And where do you think his ideas came from? E quindi da dove sono venuti i suoi idee secondo voi? And what he did was he broke down time and space on this planet. E ciò che lui ha fatto era di rompere il tempo e lo spazio su questo pianeta. So even though many things that are happening are also used for ill, for bad things, E anche se tante cose, tante scoperte sono usate ora per le cose, per il male, this is all the divine plan that Jesus and Babaji are expressing through all of us. questo è tutto parte del programma divino che Babaji e Gesù stanno esprimendo attraverso di noi. Many years ago, I was sitting in a restaurant in Sacramento with my sister friend Seva. Tanti anni fa ero in un ristorante in San Francisco con la mia amica sorella Seva. And for some reason, the vibration of the restaurant that day was particularly strong in a way that wasn't harmonious with us. E in quel giorno la vibrazione nel ristorante era molto forte in un modo che non era armonioso con la nostra vibrazione. And I was vividly aware that what was motivating the people in that restaurant was entirely different than what was motivating Seva and I. E mi sono resa conto... Seva and me. Swami always corrected me when I said that wrong. Swamiji sempre ha corretto il suo uso della grammatica. To the last day of his life, he Fino corrected me. all'ultimo giorno della sua vita. He corrected me in a live radio interview. He corrected me. Mi ha corretto in una intervista al vivo sulla radio. Okay, go on. Can you repeat that last phrase, please? That what motivated the people in the restaurant was completely different than what motivated Seva and me. E mi sono reso conto che ciò che era la motivazione delle persone nel ristorante era completamente diverso da
quello che era motivazione per me e per Seva. I said, Seva, if we looked outwardly as different as we are inwardly, everybody in this restaurant would be screaming because we would look like we were from Mars. Io ho detto a Seva, se il nostro aspetto esteriore era così diverso da loro come il nostro aspetto interiore, avremmo l'aspetto di persone dalla Marte e sarebbero scappati gridando tutti. And what happened to me in the last 2.5 weeks when I was traveling in other parts of Europe? E ciò che ho sperimentato in questi ultimi 2 settimane e mezza di viaggio in Europa, I've really become aware that there's a distinctly different, I don't know if the word is race, but there's a distinct race on the planet that is a small group, but I think we were sent here by Jesus and Babaji. Mi sono reso conto chiaramente che noi siamo come una razza separata su questo pianeta e noi siamo un gruppo piccolo mandati da Gesù e Babaji. I remember saying to Swamiji once, as it happened, we were sitting in a restaurant. Mi ricordo un'altra volta in un ristorante con Swamiji, ho detto a lui, I was very dismayed by the state of the planet. e ero molto dispiaciuta dallo stato di questo pianeta. And I loved Ananda, but I wasn't enjoying planet Earth very much. Amavo molto Ananda, ma non ero molto compiaciuta con il pianeta Terra. I said, Swamiji, next time, would you wait until a higher age on this planet before you come? E ho chiesto a lui, Swamiji, per favore, potresti aspettare la prossima volta che vieni, se potresti aspettare per un'epoca più elevata? Because I knew that whenever he came, I would have to come again. Perché io sapevo che quando lui tornava, io avrei dovuto tornare anche. And I think we're here because Babaji and Jesus needed some people to work through. E io penso che noi siamo qui perché Babaji e Gesù hanno bisogno di persone attraverso quali possono lavorare. And it isn't about doing what I'm doing and standing in front of a microphone and bringing someone with you to make films every time you go somewhere. Che non vuol dire essere come me, che sono qui davanti al microfono, che ho una persona che mi segue per filmare tutto ciò che faccio. A psychic told me I helped start the French Revolution. Una sensitiva una volta mi ha detto che io ho aiutato a avviare la rivoluzione francese. I don't know if I did, but I could have. Non so se è vero, ma avrei potuto farlo. It's something I would have wanted to do. È una cosa che avrei voluto fare. She also said that I regretted it when it got really bad. E lei anche ha detto che ero dispiaciuta quando la rivoluzione è diventata una cosa terribile. So my karma is to persuade people to better ideas than that one. Quindi il mio karma è di introdurre alla gente idee che sono migliori di quello. But what really counts is the sweetness of our hearts. Ma ciò che veramente importa è la dolcezza dei nostri cuori. And you must never underestimate how much power there is in one devoted heart. E non dobbiamo mai sottovalutare il potere che esiste in solo uno cuore devoto. And we're all here because this is a brilliant opportunity to serve God. E siamo tutti qui perché questa è un'opportunità splendente di servire Dio. Because what's going on the planet with all the people with hate in their hearts and weapons in their hands?
Perché ciò che sta succedendo questo pianeta con tutta la gente con odio nel cuore e armi nelle mani is the end of an old, awful way of thinking. è la fine di un vecchio modo di pensare che è terribile. And Jesus and Babaji have planted in us the future. E Gesù e Babaji hanno seminato in noi il futuro. And that future is through consciousness. E questo futuro è attraverso la coscienza. A very dear friend of mine was impaired by ill health for 7 years. Ho una cara amica che ha sofferto per 7 anni della salute non buona. She was strong before, and by the grace of God, she became strong after. Prima era una persona forte e con la grazia di Dio, dopo questa malattia, era di nuovo forte. But in that middle period, she never knew if she would be strong ever again. Ma in quel periodo della malattia non sapeva se sarebbe possibile superarlo. And so she had to go very deep into herself. Quindi era costretta di entrare molto profondo nel proprio sé. And ask God, you've made me so weak, what can I still do for you? E ha chiesto a Dio, tu mi hai reso ora molto debole, cosa può comunque fare per te? And it came to her to say, Lord, if you leave me on earth in this condition, Cosa posso fare per te? E la risposta che è venuta era, Signore, se tu mi lasci così debole su questo pianeta, she said, I will be one person on this planet who loves you. sarò una persona in questo pianeta che ti ama. What I have come to see, especially strongly, just in the last few weeks, Ciò che ho percepito molto fortemente in questi ultimi 2 settimane e mezza, we were in Belgrade, Serbia, for 9 days. eravamo in Belgrado, in Serbia, per 9 giorni. And we were in the middle of the city, and we were walking through the city every day, hours sometimes. Eravamo proprio nel centro e abbiamo camminato molto nella città per diversi giorni. And most people we saw were not thinking about God. E la maggior parte delle persone che abbiamo visto non stavano pensando di Dio. But everyone we met, there was this force that was coming from them. Ma in ogni persona che abbiamo conosciuto c'era una forza che emanava da loro. And it wasn't personality, and it wasn't the things they were doing. E non aveva a che fare con la personalità o le cose che facevano. Is that they were allowing themselves to be used by Jesus and Babaji. Ma era il fatto che permettevano For the di essere, scusami, I haven't finished. I'm sorry. Si sono offerti per essere strumenti di Gesù e Babaji. Because they've planned the salvation of this world. Perché loro hanno programmato la salvezza di questo mondo. And in the process, we will also liberate ourselves. E in questo processo anche saremo liberati noi stessi. Somewhere along the way, we ask God if we could be His instruments. A un certo punto nel passato abbiamo chiesto a Dio di utilizzarci come suoi strumenti. And He took us seriously. E Lui ci ha preso sul serio. And the prayer seemed like a good idea at the time. E questa preghiera sembrava una buona idea nel momento. So somewhere in the astral world, He said, oh, I could use you over there. E quindi da qualche parte nel mondo astrale Lui ha detto, allora tu mi servirai lì. And it seemed like a good idea at the time. E sembrava una buona idea nel momento.
And now we're all together for a few days. E ora siamo tutti insieme qui per alcuni giorni To see if we can become deeper and stronger and freer in our service. per cercare di essere più profondi, più forti nel nostro servizio. So God bless you all. Che Dio vi benedica.